Our lecture today about the Streptococcus. Streptococcus are gram-positive cocci arranged in chains or pairs. They are part of the normal flora of humans and animals. Some of them are human pathogens. The most important of them is Streptococcus pyogenes, causing pyogenic infection, with a characteristic tendency to spread as opposite to staphylococcal lesions, which are typically localized. It is also responsible for non-suppurative lesions, acute rheumatic fever, and glomerulonephritis. Streptococcus characterized as a chain, as in this figure. Here you can see the single cell is cocci, but is divided to compose a shape or arrangement as a chain. This is because the type of division. Classification. Several types of classification have been employed, but in medical bacteriology, the following method is useful: Browse classification, Lancefield grouping, Griffith typing. Browse classification classify the Streptococcus to three types: alpha hemolytic, beta hemolytic, gamma hemolytic. But the Streptococci may be classified in the first into obligate anaerobic and facultative anaerobes. The aerobic and facultative anaerobic Streptococci are classified on the basis of their hemolytic properties in brown categories, then into three varieties based on the growth in 5% horse blood agar power plate culture. And هذا التقسيم according to the hemolytic production or hemolysin enzyme. تنتج هذا النوع من الإنزيمات اللي نسميه الهيمولايسين can break down the RBC. Alpha hemolytic Streptococci produce a greenish discoloration with partial hemolysis around the colonies. يعني كريات الدم الحمراء جزئيا تتحطم. These are known as Viridans Streptococci اللي تشمل مجموعة من أنواع الستريبتوكوكس اللي من ضمنها Streptococcus mutans. From the alpha Streptococci are normal commensals in the throat but may cause opportunistic infection rarely. Like Streptococcus pneumoniae is also an alpha hemolytic. إذن الفيريدانس وستريبتوكوكس نيمونيا تعود إلى الألفا هيموليتيك، والألفا هيموليتيك معناتها ال RBC partially breakdown. النوع الثاني هو بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي produce sharply defined, clear, colorless zone of hemolysis 2 to 4 mm wide, within which red cells are completely lysed. هنا كريات الدم الحمراء تتكسر بشكل كامل. لهذا تظهر clear zone around the colony. Most pathogenic Streptococci belong to this group. The third type, gamma hemolytic or non-hemolytic Streptococci. Gamma hemolytic or non-hemolytic Streptococci produce no change in the medium. They include the fecal Streptococci, Enterococci, and related species. They are called the Enterococcus group. Hemolytic Streptococci were classified by Lancefield serologically into groups based on the nature of the carbohydrate C. This is the second type of. قبل أن ننتقل إلى الصنف الثاني من التصنيف راح نلاحظ هذا الشكل. This figure show the type of hemolytic. Alpha hemolytic, green zone around the colony. Beta hemolytic, clear zone around the colony. Alpha hemolytic, there is no hemolytic. The second type of classification is Lancefield classification. This type of classification, depending on the nature of carbohydrate C antigen on the cell wall, they are known as Lancefield groups. The great majority
of hemolytic streptococci that produce human infection belong to group A. Hemolytic streptococci of group A are known as Streptococcus pyogenes. These may be further subdivided into types based on the protein M, T, and R. This is an antigenes طبعا present on the cell surface. إذن ماذا نعني بالسيرولوجيكال كلاسيفيكيشن؟ هذه البكتيريا عندما تصيب الكائن الحي أو حتى إحنا نسوي انجكشن لهذا النوع من البكتيريا راح تنتج أنتي سيرة مختلفة بين أنواع البكتيريا. لهذا نقدر نقسمها إلى مجاميع، يعني جروب A يختلف بالأنتي سيرة اللي تنتجه البكتيريا عن الجروب B وجروب C وجروب D. هذا الأنتي سيرة اللي ينتج هو ضد السي كربوهيدرات الأنتيجين الموجود على السيل وول. طبعا السي كربوهيدرات هو أنتيجين يعني جسم غريب، لما تسوي البكتيريا إصابة راح ينتج الجسم ضدها أنتي سيرة. مجموعة اللي هي A تختلف عن الأنتي سيرة اللي هو بالبي وبالسي وبالدي إلى آخره، فلهذا صنفت إلى هذه الأصناف. جروب A هي نفسها اللي هي الجروب A اللي عندها سي كربوهيدرات بالسيل وول، هي نفسها بيتا هيموليتيك، يعني تنتج نوع البيتا هيموليتيك. نتذكر البيتا هيموليتيك هو عبارة عن كلير زون around the colony، يعني الهيموليتيك of RBC is completely، اللايتيك of RBC هو completely. من البكتيريا اللي تعود إلى هذا الجروب هو Streptococcus pyogenes، من الأنواع البكتيريا الخطيرة. السبب بهذا لأنه البكتيريا هذه تمتلك كبسول وهي تسوي resist for the phagocytosis. فندرس عنها قليلا. Streptococcus pyogenes. The morphology of it are spherical and oval in shape. They are arranged in Streptococcus are gram-positive, non-motile. طبعا arranged in أكيد chain. Arranged in chain. Streptococcus are gram-positive, non-motile, non-sporing and capsulated. المواصفات مالتها بالكلتشر يعني على الوسط الزرعي it is anaerobes and facultative anaerobes. maybe يعني ممكن أن تعيش في هوائية ولا هوائية but growing best at 37 degrees centigrade باعتبارها هي باثوجين وهي تعيش في جسم الإنسان. فالoptimum يعني temperature هي 37 degrees centigrade. it is exacting in nutritive requirements. هذه تتطلب مغذيات، فلهذا الوسط مالتها لازم يكون enrichment media. فالgrowth occurring in media containing fermentable carbohydrate and enriched with the blood and serum strains with well-marked capsule produce mycot colonies. احنا بالعملي اخذنا انه الوسط المغذي هو البلاد طبعا والسيرم، ممكن انه ننميها على البلاد اجار والسيرم ايضا. هذه السترينات من مميزاتها انه الكولوني مالتها ميوكويد يعني بها مخاطيه، والسبب كونها تنتج الكبسول capsulated. لهذا Streptococcus pyogenes is delicate organism easily destroyed by heat. طبعا هي مقاومتها الحراره قليله وهي حساسه للحراره، يعني 54 degree centigrade for 30 minutes ممكن تقتلها، وايضا ممكن ان die in a few days in culture unless stored at low temperature. هذا الكلام وين؟ بالمختبر وليس بالجسم الحي. survive in dust for several weeks. If protection from sunlight, it is rapidly inactivated by antiseptic. لكن هذه البكتيريا تمتلك عوامل ضراوة مختلفة. virulence factor, many virulence factor. toxins ومن ضمن هذه التوكسين والإنزيمات and other virulence factors راح ناخذها الآن. Streptococcus pyogenes produce several types of exotoxin enzymes. Those act as a virulence factor. يعني من نقول virulence factor كأنه نقول أسلحة للدفاع. Also, young protein act as a virulence factor by inhibiting phagocytosis. The C polysaccharides. الC هو الكابسوليتد polysaccharide. إذا هذه الكبسولة اللي تحيط بها هي تقاوم الفاغوسيتوسيس has been shown to have a toxic effect on connective tissue in experimental animals.
شنو اللي يخليها تقاوم الفاجوسايتوسيس؟ الفاجوسايتوسيس يحدث كما درسنا سابقا، لازم اكو ريسبتورز بين السيل وبين الخلية الفاجوسايت. الفاجوسايت تعرفوها هي الخلية مناعية تقوم بعملية البلعمة. إذا ماكو ريسبتورز ما تلتصق أو ما تتعرف الخلية المناعية على الجسم الغريب، بما أنه هذه البكتيريا عندها كبسولة تحيط بها، فإذا ماكو ريسبتورز تلتصق بها على الخلية المناعية، فلهذا تكون مموهة ما تتعرف عليها، فما يحدث الفاجوسايتوسيس. C polysaccharide has been shown to have a toxic effect on connective tissue in experimental animals. نفسه هو هذا الكابسوليتد هو يعني toxic for the tissue. نوع آخر من الإنزيم طبعا الهيمولايسينز، احنا عرفنا هي تنتج الهيمولايسين وتحلل كرات الدم الحمراء. الهيمولايسين بحد ذاته ينتج نوعين O و S. ال O is called according to the oxygen label يتأثر بالحرارة. It is inactive in the oxidized form but may be reactivated by treatment with melt reducing antigen. هذا أكيد الستريبتولايسين وين أحصله؟ أحصله على بلاد أجار، أقدر أعرف البكتيريا تنتجه وين؟ على بلاد أجار. وبالتالي بما أنه هو ليبل للأكسجين أحتاج أنه يكون مو على السيرفس، مو على السطح، وإنما ما يسموها بطريقة الباور بليتس، يعني البكتيريا توضع ثم يوضع فوقها وسط الأجار اللي هو البلاد أجار، لكي يصبح الوسط إيش؟ أنإيروبيك، وبالتالي الأكسجين اللي ينتج ما يتكسر وما يتأثر، اللي هو ستريبتولايسين O ما يتأثر. Streptolysin O activity is seen only in power plates and not in surface culture. It may be obtained in the active state by growing Streptococci in the broth containing reducing agent. ممكن نضيف عامل مختزل حتى نقلل الأكسجين. عامل مختزل يسوي reducing for the oxygen مثل الصوديوم هيدروسلفيت. هذه طريقة للحصول على Streptolysin O. It is also heat label. It appears to be important in contributing to virulence. طبعا lethal on intravenous injection into animals and has a specific cardiotoxic activity. هذه كلها مواصفات الستريبتولايسين O. الستريبتولايسين O resembles the oxygen label hemolycines of Clostridium perfringens و Clostridium tetani. هاي النوعين من البكتيريا تنتج ما يشابه لهذا الإنزيم. Streptolysin O is antigenic and anti-streptolysin O appears. Antigenic يعني معناته شنو؟ يعني if injection in animal producing an anti-serum. الانتي-serum اللي يطلع in serum after streptococcal infection which is very important in diagnosis. يعني ليش؟ يعني أقدر أستخدم هذا الانتي-serum بالكشف عن وجود الأنتيجين في جسم الشخص المصاب، يعني أقدر أكشف عن الستريبتولايسين O للشخص المصاب، بما أنه هو أنتيجينيك يعني له القدرة على يسوي stimulating for immunity response and produce an anti-streptolysin O، بالتالي أقدر أستخدمه بالدايجنوسيس. هذه الصفة اللي هي وجود الأنتيبودي مع الأنتيجين it's very important in diagnosis many type of bacteria and viruses. نوع آخر من Streptolysin is S، وهذا اسم الS لأنه soluble in serum ذائب. It shows stability with oxygen, dry heat. It is responsible for hemolysis seen on the surface of the blood agar plates. It also have leukocyte activity، يعني شو يسوي؟ يقتل الكريات البيضاء. Pyrogenic exotoxin، وبطبيعته هذا Streptolysin S soluble in serum shows ability with oxygen, dry heat, responsible for the hemolysis seen on the surface of the blood agar plates. It also has leukocidal activity. Pyrogenic exotoxin يعني معناتها تنتج fever. This toxin induce fever, so named as Streptococcal pyrogenic exotoxin يسموها. It is super antigen, so act as T-cell mitogenes and cause rapid release of inflammatory cell which cause widespread manifestations.
نتوقف عند هاي النقطة. ماذا نعني بالسوبر أنتيجين؟ عادة الأنتيجين لما يدخل يسوي activation for T cell، لكن السوبر أنتيجين بنسبته قليلة، يعني أقل من 1%، 0.1% من الخلايا ممكن أن تتفعل في الاستجابة المناعية العادية. 0.0001 إلى 0.001% of the body T cell are activated. بس لما يكون عندي سوبر أنتيجين 20% of the body T cell ممكن أن يصير بها activation، فلهذا يسموها سوبر أنتيجين. فيصير عندي استجابة مناعية مفرطة، inflammatory reaction، تنتج inflammatory cells ويسوي secreting for the manifestation. Streptokinase, an enzyme which acts as toxin which promotes the lysis of a human fibrin clot by activating plasminogene to plasmin. It acts as diagnostic marker. It shows biological significance during infection by breaking down the fibrin barrier around tissue, thus helps in spreading of infection. It shows therapeutic significance in myocardial infarction and other thromboembolic disorders. Cell wall component and antigenic structure. Group specific carbohydrate. نقصد بالانتيجينيك ستراكشرز يعني هي compound موجودة بالسيل وول، مكونات موجودة بالسيل وول تعمل كأنها انتيجينيك، يعني تسوي stimulation for immunity response، أو after infection stimulate an antibody production، تنتج الانتيبودي. أول جروب هو group specific carbohydrate. The cell wall contains a group specific polysaccharide. It is polymer of N-acetyl glycosamine and ramenose. It is non-toxic. التايب 2 هو النوع الآخر هو بروتينز. هذه الأولانية هي كربوهيدرات بوليساكرايد، الثانية هي بروتينات. The cell wall of Streptococcus pyogenes has three major proteins, M, T, and R proteins. These proteins are useful for serological typing. يعني Griffith typing يعتمد depending on MTR protein بالclassification مالت Streptococcus pyogenes. هذا أيضا serologically. The M protein is the most important protein. It is acid and heat stable and trypsin sensitive. It is the chief virulence factor of the cocci. It inhibits phagocytosis and facilitates the attachment of cocci to epithelial cells. But the T protein, there are trypsin resistance, T proteins and are acid and heat label. Type 3 من البروتينات والتي R proteins, these are pepsin sensitive but trypsin resistant. هذه البروتينات الموجودة على السطح هي can stimulate the antigen, the anti-serum يعني antibody. تنتج الانتيبودي after infection or after injection with the animal. Other cell surface components, البeptidoglycan, lipotecoic acid, and F proteins are other components of the cell wall of Streptococcus pyogenes. Peptidoglycan confers rigidity to the cell wall، ينطي قوة ومتانة للcell wall. It is also responsible for producing fever, dermal and cardiac necrosis in animals and lysis of erythrocytes. Pathogenicity. Streptococcus pyogenes produces pyrogenic infection that spread locally along with lymphatic and blood serum. They produce mainly two types of lesions: suppurative infection, like respiratory infection, skin and soft tissue, genital, peripheral sepsis, abscess in liver, lung, kidney, and brain. Non-suppurative, like acute rheumatic fever, acute glomerulonephritis. Respiratory infection. The primary site of invasion of the human body of Streptococcus pyogenes is the throat. Sore throat is the most common in the streptococcal disease. It may be localized as tonsillitis. It may be involve the pharynx more diffusely, pharyngitis. Virulent group A streptococci adhere to the pharyngeal epithelium by means of lipotecoic acid.
covering the surface villi, يعني surface villi of the epithelium tissue. Tonsillitis is more common in older children and adults than in a younger children who commonly develop diffuse pharyngitis. Chronic tonsillitis from the throat streptococci may spread to the surrounding tissue, leading to suppurative complications such as otitis media, mastocytitis, and suppurative adenitis. Another infection, like skin and soft tissue infections, Streptococcus pyogenes causes a variety of suppurative infections of the skin, including infection of wounds or burns, with the predilection to produce lymphangitis and cellulitis. Infection of minor abrasions may at times lead to fetal septicemia. هناك مصطلحين بالبكتيريولوجي: bacteremia, septicemia. The difference between them, that bacteremia, that's meaning the bacteria in the bloodstream, but septicemia, that the residue of bacteria، يعني بقايا البكتيريا after death أو toxins أو الإنزيم موجودة بالبلاستريم. The two typical streptococcal infections of the skin are erysipelas and impetigo in same area occur in some persons. في بعض الأحيان الإصابتين تحدث في نفس الشخص. Infection by Streptococcus pyogenes, genital infections. Both aerobic and anaerobic streptococci are normal inhabitants of female genital tract. They are important causative agents of puerperal sepsis. Other suppurative infections, Streptococcus pyogenes, may cause abscess in internal organs such as the brain, lungs, liver, and kidneys, and also septicemia and pyemia. Non-suppurative complications, Streptococcus pyogenes infections lead to two important non-suppurative sequelae, يعني complication, acute rheumatic fever and acute glomerulonephritis. Anyway, what is the difference between the non-suppurative and suppurative? السupurative هو الانفكشن اللي هو مصاحب بانفلاميشن وباس، لكن non-suppurative الانفلاميشن there is no pus. Laboratory diagnosis of streptococci in acute infections diagnosis is established by culture, while in the non-suppurative complications, diagnosis is mainly based on the demonstration of antibodies. يعني إذا عندنا أنا suppurative infection واضح إنه راح يظهر عندي نتيجة الانفلاميشن وجود باس، يعني الجراحة احنا نسميها بالعربي. ممكن أن آخذ الباس aspirate أسحبه أو cotton swab أو أي طريقة أخرى بسحب الباس وأسوي كلتشر ميديا، راح يظهر لي على الكلتشر وجود البكتيريا نفسها. لكن النون سبيوريتيف اللي هي inflammation without pus، الدياجنوسيس يكون عادة بأنه آخذ البلاد أو السيرم وأشوف وجود الأنتيبوديز. Other hemolytic streptococci. Group B, Streptococcus agalactiae. It is single most case of neonatal meningitis. Group C, Streptococci of this group are mainly animal pathogen divided into 4 species. Group F, this group poorly on blood agar and less incubated under CO2. تظهر هنا المستعمرات صغيرة جدا يسموها من نيت ما لم أن نجهز الوسط بالCO2. Group G, commensal in the throats of human beings, monkeys or dogs. They may cause tonsillitis, endocarditis, and urinary infections in human beings. Group D, they mainly of 2 types. بالنسبة لجروب دي يقسم إلى قسمين: Enterococci من ضمنها Enterococcus faecalis, non-Enterococci, Streptococcus bovis, Streptococcus equinus. الانتيروكوكاي الكاركترز مالتها is different from the Streptococcus. لاحظ ان ability to grow in the presence of 40% bile, 6.5 sodium chloride, pH 9.6 and temperature 45 degrees centigrade and in 0.1% methylene blue إلى آخره. فصفاتها تختلف عن Streptococcus. Enterococcus faecalis is most common species isolated from the human. It mainly causes UTI. UTI هو urinary tract infection يعني التهاب المجاري البولية, wound infection and endocarditis. أما non-enterococci are inhabited by 6.5% sodium chloride and bile
they cause UTI and endocarditis. The Viridans Group. This group, formerly called Streptococcus viridanis, is a mixture of Streptococci, normally resident in the mouth and upper respiratory tract, and typically producing greening alpha lysis on a blood agar. Some of them may be non-lytic. طبعا اسم الفيريدانس معناتها ينتج صبغة خضراء. They cannot be categorized under Lancefield antigenic groups. The Viridans Group, they are ordinarily non-pathogenic but can on occasion cause disease in persons with pre-existing cardiac lesions. They may cause bacterial endocarditis following tooth extractions or other dental procedures. They cause transient bacteremia and get implanted on damaged or prosthetic valves or in a congenitally diseased heart. Streptococcus mutans. Streptococcus mutans is important in the causation of dental caries. It breaks down dentary secrets, producing acid and tough adhesive dextrans. تنتج مادة من الدكستران قوية جدا بحيث تمكن أنه تلتصق على سطح الدنتين. The acid damages dentine and the dextrans bind together, food deprives epithelial cells, mucus and bacteria to form dental plaque. طبعا الدنتال plaque leading to caries اللي يقود إلى التسوس. الكونديشن داخل الأورال cavity are diverse and complex وممكن أن يسوي changing يتغير from one extreme to another. يعني ممكن ال pH يصير حامضي قوي وممكن أن يرجع يصير متعادل وبعدين الكلاين. هذا البكتيريا تمتلك يعني مواصفات تمكنها من أنه tolerate rapidly harsh environmental fluctuation and exposure to various antimicrobial agents to survive. إذن Streptomutans لها القدرة على أن تتحمل الظروف اللي هي extremely جدا متطرفة diverse متغيرة وcomplex معقدة. Under special conditions, commensal streptococci can switch to opportunistic pathogen, initiating disease and damaging the host. Oral streptococci have both harmless and harmful bacteria. هذه المجموعة اللي هي الفيريدانس من ضمنها تمتلك بكتيريا نافعة وبكتيريا ضارة. وطبعا الستريبتوميوتانس هي أساسا commensal موجودة بشكل داخل الأورال كافيتي ولكن ممكن أن يصير بها switch إلى الأوبورتونستيك باثوجين منتهزة الفرص. Mutanous streptococci are the most important bacteria associated with tooth decay. Streptococcus mutans, the microbial species most strongly associated with caries lesions, is naturally present in the human oral microbiota. The growth and metabolism of Streptococcus mutans change local environmental باعتبار أنه Streptococcus mutans يسوي fermentation for the sugars اللي هي موجودة بالديتري يعني product المواد اللي هي الغذائية اللي يأكلها الشخص يوميا من ضمنها السكريات كان these bacteria can convert these sugars to acidic فلهذا الانفايرمنتال راح يتغير إلى الأسيديك وبالتالي يقود إلى الكيريز ليجنز. The growth and metabolism of Streptococcus mutans change local environmental condition. pH طبعا يغير co-aggregation يعني تجمع أنواع أخرى من البكتيريا and substrate availability, thereby enabling more fastidious organisms to further colonize after them, forming dental plaque. تتجمع أنواع أخرى من البكتيريا تعمل لنا الدنتال بلاك. Streptococcus soprimus, Streptococcus mutans plays a major role in tooth decay, metabolizing sucrose to lactic acid using the enzyme gluconeogenesis.
The acidic environment creates the mouth. By this process is what causes the highly mineralized tooth enamel to be at risk to decay. يعني الظرف اللي صار داخل الأورال كافيتي الأسيديتي العالية، وطبعا ديمينراليزيشن صار عندنا إزالة للكالسيوم والفسفور من داخل الأسنان راح يخليها at risk to decay. Streptococcus mutans is one of the few specialized organisms equipped with receptors that improve adhesion to the surface of teeth. راح تلتصق طبعا بالستيكي material هذه اللي تكونت. Sucrose is used by Streptococcus mutans to produce a sticky extracellular dextran-based polysaccharide that allows them to cohere, forming plaque. Streptococcus mutans produces dextran via the enzyme dextran sucrase وhexolytransferase, using sucrose as a substrate in the following reaction. طبعا هذا الإنزيم يستخدم السكروز ويحول إلى glucose and fructose. السكروز is the only sugar that bacteria can use to form this sticky polysaccharide. هذه الستيكي polysaccharide راح تمثل أنواع أخرى من البكتيريا بالالتصاق. The combination of black and acid lead to the dental decay. Due to the role of Streptococcus mutans plays in tooth decay, many attempts have been made to create vaccine for the organism. So far, such vaccines have not been successful in humans. Streptococci represent 20% of the oral bacteria and actually determine the development of the biofilms. Streptococcus mutans is often acquired in the oral cavity subsequent to tooth eruption, but has also been detected in the oral cavity of pre-dentate children. It is generally, but not exclusively, transmitted via vertical transmission from caregiver, generally the mother to child. إذا معناته الستريبتوكوكس ميوتانس يعني موجودة مسبقا قبل الإربشن، قبل ظهور الأسنان. في بعض الأحيان كان الاعتقاد السابق أنه هي بعد الإربشن أو أثناء الإربشن، لكن وجد أنها حتى في الأطفال اللي هم ما يمتلكون أسنان. Streptococcus mutans is implicated in the pathogenesis of certain cardiovascular disease and is the most prevalent bacterial species detected in extirpated heart valve tissue. Prevention and treatment. Practice of good oral hygiene, including daily brushing, flossing, and the use of appropriate mouthwash can significantly reduce the number of oral bacteria and inhibit their proliferation. Oral bacteria often live in plaque, a kind of biofilm, hence mechanical removal of the plaque is the most effective way of getting rid of harmful oral bacteria, as the bacteria biofilms are notoriously resistant to antibiotic and antimicrobial rinses. Antimicrobial agents used in dentistry. Fluoride has direct inhibitory effect on the enolase enzyme. Chlorhexidine reduce populations of Streptococcus mutans, presumably by interfering with bacterial adherence. Xylitol is a non-carcinogenic sugar alcohol found in jam and oral health care products, which is not able to be metabolized into the carcinogenic acid that commonly cause tooth demineralization and decay. Thanks.